Buonasera cari amici, benvenuti al Tempio di Luce qui ad Ananda Assisi. Sono Sanjaya e stasera parleremo di nuovo dei canti cosmici di Paramahansa Yogananda e certo canteremo insieme dei canti. Cercherò di parlare in 2 lingue, quindi di nuovo chiedo la vostra pazienza. Good evening, dear friends, and welcome to the Temple of Light here at Ananda Assisi. I'm Sanjaya, and this evening we're going to be talking together about the cosmic chants of Paramahansa Yogananda, and of course we'll be singing these chants together. Stasera è la parte 2, per chi non ha seguito la prima parte 3 settimane fa, potete trovare la prima parte sul nostro sito di Ananda Live. So this is the second part of the cosmic chants, and for those who weren't able to follow the first part, you can find it on our site, Ananda Live. Quindi stasera vorrei che approfondiamo la nostra comprensione, diciamo, dei canti cosmici, perché non solo per capire in un modo intellettuale o teorico, ma proprio per cantare più efficacemente, perché, come ho detto la scorsa volta, cantare con devozione è una pratica spirituale, non è una filosofia. So, what I would like to do this evening is to deepen our understanding a little bit of the cosmic chants. Why? Not to simply understand them in an intellectual way or a theoretical way, but so that we can chant more efficiently. Because as I said last time, chanting devotional chants are a spiritual practice. They're not a philosophy. La scorsa volta abbiamo discusso insieme 4 temi. Il primo tema era sull'argomento cos'è la differenza tra una canzone popolare e un canto devozionale, e abbiamo detto che un canto non è per nostro divertimento come una canzone, ma nasce da una devozione per Dio. Last time we discussed 4 things, and the first thing that we discussed was the question of the difference between a popular song and a devotional chant. And we said that a chant is not for our entertainment like a popular song, but it's a song that's born out of the depth of true devotion for God. E quello che vorrei, a chi vorrei dare enfasi stasera, è che la musica popolare normale ci piace perché piace alle nostre emozioni, mentre i canti devozionali hanno lo scopo di portarci in contatto con il divino. Quindi quando cantiamo deve essere con devozione, non con emozione. Perché? Perché il sentimento può
impedisce la percezione quando prende la forma delle emozioni, mentre i sentimenti possono essere calmi e permettono il riflesso divino sull'acqua, diciamo, della nostra anima. Le emozioni, per definizione, muovono e agiscono l'acqua dell'anima e quindi il riflesso non è possibile. Lo scopo dei canti cosmici, dei canti devozionali, non è di risvegliare i sentimenti o commuovere le emozioni, è proprio di focalizzare i sentimenti nel nostro cuore e alzare quei sentimenti al punto fra le sopracciglia, al nostro punto di contatto con la supercoscienza. So, ordinary music, what's the difference again between chanting and singing? The thing I want to emphasize this evening is that normal music, ordinary music, appeals to our emotions, but devotional chants have their aim to bring us into contact with the divine. So our chanting shouldn't be emotional, but devotional. Often feelings can prevent our clear perception of the reflection of the divine on the waters of our soul. Emotion, by definition, is something which moves, something which stirs the waters and doesn't allow a clear reflection of the divine. So the purpose of devotional chanting is not to awaken sentiments or to stir the emotions, it's to focus the heart's feelings and then elevate those feelings to the point between the eyebrows, which is our point of contact with the divine, with superconsciousness. Il secondo tema che vorrei toccare stasera e di nuovo vorrei aggiungere qualcosa che ho detto la scorsa volta. Vi ricordate del detto di Paramahansa Yogananda che cantare è la metà della battaglia? Avevo spiegato la scorsa volta cosa vuol dire. Quello che possiamo aggiungere stasera è che ogni canto nei canti cosmici, e ci sono circa 50 canti cosmici, è stato spiritualizzato da Yogananda, cioè ha cantato ogni canto fin quando non ha ricevuto una risposta da Dio. Se noi possiamo sintonizzarci con questa vibrazione di ogni canto, possiamo aspettare che anche noi possiamo avere quel contatto con Dio che ha avuto Yogananda. Kriyananda dice che cantare i canti spiritualizzati di un maestro, particolarmente con la consapevolezza della sintonia con lui, può essere un modo molto potente per attirare la sua grazia. The second point I want to make this evening is that to remind you first of all of Yogananda's saying that chanting is half the battle.
And just to add something, I explained what that meant last time, but I want to add that Yogananda has spiritualized each of these cosmic chants. In other words, he sang them until he had contact with God. So we can hope that if we attune ourselves to the vibrations of each of these chants, we too might be able to achieve that contact with God that Yogananda had through the chant. And Swami Kriyananda says that to sing the spiritualized chants, particularly with the consciousness of attunement with him, can be a very powerful means of attracting his grace. And that's what we're going to be trying to do this evening. Avevamo discusso anche la scorsa volta perché i canti, questi canti si chiamano canti cosmici. E di nuovo voglio aggiungere qualcosa stasera, che Yogananda, quando è venuto in Occidente 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, 1920, ha portato con lui questo modo di cantare, questi canti, ma ha aggiunto lui qualcosa di nuovo ai canti indiani. I canti indiani di solito, le parole sono la ripetizione di uno dei nomi di Dio. Yogananda ha sostituito le parole con frasi più significative, quasi come una preghiera, perché nella maggior parte dei canti indiani c'è la percezione che cantando solo il nome di Dio, che Dio farà tutto per noi, mentre le frasi che ha scritto Yogananda ci danno la percezione che in questo modo io posso cooperare con la grazia di Dio e quindi unisce, diciamo, il desiderio dell'anima per la grazia divina con il nostro sforzo. Last week, in the first part of the cosmic chants, I talked about why these chants are called cosmic chants, and I would like to add this evening that when Yogananda came to the West, which was exactly 100 years ago in 1920, he brought these chants with him, which were new to the West, but also he himself added something new to them, because most Indian chants are simply a repetition of one of the names of God. Yogananda added to these chants important phrases which are rather like prayers, so that when we chant them, we're not under the perception that by chanting the name of God, God will do everything for us, but it's more the perception through these chants that we can work, in these ways we can cooperate with God's grace, and it answers to the desire of the soul for divine grace, adding to it our own self-effort. And anche di più, devo dire che non è solo la percezione o il contatto con Dio che possiamo raggiungere attraverso quei canti cosmici,
ma Yogananda ha detto che questi canti, se ripetuti correttamente, porteranno alla comunione con Dio e alla gioia estatica e, attraverso di essi, alla guarigione di corpo, mente e anima. And there's another thing too that Yogananda says about these chants. Not only do they bring us into contact with God if they're sung correctly, but they have healing properties. Yogananda says, these chants properly repeated will bring God communion and ecstatic joy, and through these, the healing of body, mind and soul. Cantare correttamente. Abbiamo parlato la scorsa volta di come possiamo cantare correttamente e vi ricordate che la prima cosa è che è importante cantare ancora, anche se non hai una voce bella, perché cantiamo non con la gola ma con il cuore. Quindi tutti voi a casa, per favore, cantate con me stasera. Se vogliamo raggiungere lo scopo della serata che è avere un contatto con la supercoscienza, con la grazia divina. So, how do we chant correctly? We talked about this last time, and if you remember, I said the important thing is to chant, because if we want to achieve the aim of this evening, which is to come into contact with God, to raise our consciousness to superconsciousness, to have a perception of the divine grace, then we need to chant. So all you at home, please chant with me. The chants are in English and Italian. And it's not important if you don't have a good voice, because we're not singing with the throat, we're singing from the heart. Voglio solo aggiungere stasera che cantare meccanicamente equivale, secondo Yogananda, a pronunciare il nome di Dio in vano, come dice la Bibbia. Quindi dobbiamo cantare sempre con consapevolezza, concentrazione e devozione. And I just want to add something this evening, that it's important not to chant mechanically. Yogananda said that chanting mechanically is taking the Lord's name in vain, as it says in the Bible. It doesn't result in God contact. We need to repeat these chants with ever more awareness, ever more concentration, ever more devotion. E finisco questa breve introduzione con qualcosa che Yogananda ha detto a proposito. Ha detto che cantare con devozione è una forma dello yoga. Abbiamo detto che cantare con devozione è proprio Bhakti Yoga, lo yoga della devozione, ma anche di più, come tutte le forme dello yoga, richiedono concentrazione, controllo e la direzione dell'energia e delle vibrazioni verso Dio. È quello che cerchiamo di raggiungere attraverso il canto. So I'd just like to finish this brief introduction by saying that Yogananda said that devotional chanting is a form of yoga. We said it's already a tool of bhakti yoga, the yoga of
devotion. But even more than that, it requires that same kind of concentration, that same kind of control, that same kind of directing energy and the vibrations of the chant towards God if we want to achieve that contact that we're looking for with the divine. So, let's start chanting. Cantiamo insieme. Vorrei cominciare con un canto invocazione, come una preghiera, proprio per invocare la presenza del divino, la presenza del guru. Stasera, durante i canti, è sempre una buona idea di cominciare con una preghiera. Stasera cominciamo con un canto, invocazione. Le parole sono in sanscrito e in italiano e si trovano sul chat. So we'll begin chanting with a chant invocation, a kind of a prayer. It's always good to begin with a prayer. This is an invocation to the masters, to the divine, that we might have the divine presence, the presence of the masters, of Guru, with us during our chanting this evening. The words are in Sanskrit and in English, and you can find them on the chat. And I'll read them in Italian because we don't have the chant in Italian. This is the hymn to Brahma, Inno a Brahma, la traduzione in italiano. Colmo di beatitudine, fonte di gioia trascendente, dimora della conoscenza suprema, non più duale, limpido come il cielo, conosciuto come tu sei quello. Egli è puro, permanente, immoto, colui che vede eternamente ogni cosa, oltre le qualità e il pensiero. Guru Signore, mi inchino a te. Brahmanandam Paramasukharam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasi Laksham Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarvari Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadguru
ekam nityam vimalam achalam sarvani sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam Sadguru tam namami. Guru Lord, I bow to thee. Guru Lord, I bow to thee. Guru Lord, I bow to thee. Sediamoci dritti, con la spina dorsale dritta, occhi chiusi, sguardo verso il punto fra le sopracciglia e cerchiamo di interiorizzare, di assorbire le vibrazioni del canto, delle parole. Non importa se non abbiamo capito le parole funzionano come vibrazioni. E poi cerchiamo di alzare le vibrazioni al punto fra le sopracciglia, al punto del nostro contatto con il divino, con la supercoscienza. So we remain for a moment in silence, as after every chant, sit up straight, spine straight, eyes closed, gaze at the point between the eyebrows, trying to interiorize, to absorb the vibrations of the chant. It's not important if we don't understand the words. The words still work on the basis of vibration. And then we try to bring that vibration to the point between the eyebrows, to our point of contact with the divine, of contact with superconsciousness. Guru Lord, I bow to thee. Om Shanti. Avevamo detto la scorsa volta che ogni canto ha le sue vibrazioni e ogni canto è stato composto per aiutare il devoto di trasformare o magari rinforzare il suo stato d'animo, e proprio ogni canto ha le sue vibrazioni. Quel canto adesso che abbiamo cantato, secondo Yogananda, è per invocare l'aiuto del maestro o del guru. Like we said last time, every chant has its own particular vibration, and each chant has been composed to help the devotee transform or reinforce his or her own state of consciousness. And the chant that we just chanted now together, according to Yogananda, is to be used to invoke the help of the masters or the guru. Il prossimo canto, Dio splendido, Dio radioso, secondo Yogananda, è per realizzare Dio come la natura visibile e come tutti I bei sentimenti umani. The next chant
O God Beautiful, according to Yogananda, is to be sung in order to realize God as visible nature and as all the beautiful sentiments of man. È un canto interessante perché quando Yogananda è arrivato in America ha fatto una serie di conferenze e una volta quando parlava a Carnegie Hall di New York ha usato quel canto proprio per dimostrare che questi canti funzionano anche per il pubblico in Occidente, non è solo per gli indiani, diciamo. La musica satura, dice Yogananda, satura di forza spirituale è la vera musica universale, quale che ogni cuore riesce a comprendere. È interessante che ha cantato quel canto con tutto l'uditorio di Carnegie Hall per 1 ora e 25 minuti. Nei prossimi giorni tante persone gli hanno detto che hanno percepito la presenza di Dio attraverso quel canto e hanno ricevuto guarigione fisica, mentale, anche spirituale. So this next chant is interesting because it's the chant that Yogananda chose in order to show that these cosmic chants are just as relevant and useful for people in the West as they are in India or for people in the East. And when he was giving a series of talks at Carnegie Hall in New York in 1926, he chanted this particular chant, O God Beautiful, for 1 hour and 25 minutes continuously with the audience to show that a Western audience can appreciate the fact that when music is endued, saturated with soul force, that it becomes universal and understandable by all hearts. And it's interesting too, the fact that in the days after chanting this, a number of people told him that they did have a perception of God during the chanting, and that many of them were healed physically, mentally, and spiritually. So, let's see if we can chant together.
bliss. In the ocean thou art grave, in the ocean thou art grave. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. At thy feet, O I do bow, at thy feet, O I do bow. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. To the serviceful thou art service, to the serviceful thou art service, to the lover thou art love, to the lover thou art love, to the sorrowful thou art sympathy, to the sorrowful thou art sympathy, to the yogi thou art bliss, to the yogi thou art bliss. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. At thy feet, O I do bow, at thy feet, O I do bow. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso. Canta ogni fior di te, canta ogni fior di te. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso. Nelle belve verde sei, nelle selve verde sei, nelle vette ti eggi tu, nelle vette ti eggi tu, nei ruscelli tu sei graio, nei ruscelli tu sei gaio, nell'oceano grave tu sei, nell'oceano grave tu sei. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso. Canta ogni fior di te, canta ogni fior di te. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso. Per chi serve sei servizio, per chi serve sei servizio, per chi ama sei l'amor, per chi ama sei l'amor, per chi soffre sei conforto, per chi soffre sei conforto, per lo yogi estasi sei, per lo yogi estasi sei. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso. Canta ogni fior di te, canta ogni fior di te. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso. Nelle selve verde sei, nelle selve verde sei, nelle vette ti eggi tu, nelle vette ti eggi tu, nei ruscelli tu sei gaio, nei ruscelli tu sei gaio, nell'oceano grave tu sei, nell'oceano grave tu sei. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido,
splendido, Dio radioso, canta ogni fior di te, canta ogni fior di te, Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso, oh God beautiful, oh God beautiful, oh God beautiful, oh God beautiful. In the forest thou art green, in the forest thou art green, in the mountain thou art high, in the mountain thou art high, in the river thou art restless, in the river thou art restless, in the ocean thou art grave, in the ocean thou art grave. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. At thy feet, O I do bow, at thy feet, O I do bow. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. To the serviceful thou art service, to the serviceful thou art service, to the lover thou art love, to the lover thou art love, to the sorrowful thou art sympathy, to the sorrowful thou art sympathy, to the yogi thou art bliss, to the yogi thou art bliss. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. At thy feet, O I do bow, at thy feet, O I do bow. O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful, O God beautiful. Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso, Dio splendido, Dio radioso. E rimaniamo sempre un attimo per assorbire le vibrazioni prima nel nostro cuore e poi di alzare le vibrazioni al punto fra le sopracciglia. Dio splendido, Dio radioso, canta ogni fior di te. And always we remain for a moment in silence, trying to absorb the vibrations of the chant of the words in our heart, and then bring those vibrations to the point between the eyebrows. Oh God beautiful, oh God beautiful. Om Shanti. Il prossimo canto sono il cielo, e c'è una storia anche per questo canto. Yogananda insieme al suo discepolo più avanzato, Rajasi Yanakananda, trascorrevano insieme molte ore sulla spiaggia di Encinitas in California, di fronte all'oceano e al cielo, sempre in divina unione con l'infinito. E Yogananda ha dedicato questo canto proprio
Rajarsi Janakananda. E noi cercheremo di sentire l'espansione nella nostra coscienza mentre cantiamo questo canto. So the next chant is I Am the Sky, and there's a story to this chant as well. Yogananda, together with his most advanced disciple, Rajarsi Janakananda, used to sit often on the shore of Encinitas, his hermitage in California, gazing out over the ocean, gazing at the sky, lost in divine union and ecstasy. And Yogananda dedicated this chant to Rajarsi Janakananda. And let's try while we're singing to feel that expansion in our consciousness towards the ocean, towards the sky. Sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, vasto nell'anima, piccolo qui, vengo dal ciel, ritornerò lì, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor. Sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, vasto nell'anima, piccolo qui, vengo dal ciel, ritornerò lì, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor. Sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, vasto nell'anima, piccolo qui, vengo dal ciel, ritornerò lì, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor. I am the sky, I am the sky, I am the sky, I am the sky, I am the vast blue ocean of sky, I am a little drop of the sky, frozen sky, frozen sky. I am the sky, I am the sky, I am the sky, I am the sky, I am the vast blue ocean of sky, I am a little drop of the sky, frozen sky, frozen sky. I am the sky, I am the sky, I am the sky, I am the sky, I am the vast blue ocean of sky, I am a little
drop of the sky, frozen sky, frozen sky. Sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, vasto nell'anima, piccolo qui, vengo dal ciel, ritornerò lì, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor. Sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, vasto nell'anima, piccolo qui, vengo dal ciel, ritornerò lì, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor. Sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, sono il ciel, vasto nell'anima, piccolo qui, vengo dal ciel, ritornerò lì, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor, soffio tuo, Signor. Cerchiamo di sentire quell'espansione della coscienza che ci porta questo canto. Let's try to feel that expansion of consciousness that this chant brings us. Sono il cielo, I am the sky. Shanti, Shanti. Il prossimo canto, abbiamo detto la scorsa volta che ci sono canti per elevare le nostre energie, canti come un'affermazione, come una preghiera, e ci sono canti proprio per entrare nella meditazione. Questo prossimo canto è un canto per prima della meditazione, per entrare nella meditazione. E secondo Yogananda lo cantiamo quando ci sentiamo lontano da Dio, per rafforzare il legame interiore con Lui. As we said last time, there are chants for different occasions. There are chants for raising our energy. There are chants in the forms of an affirmation, chants in the form of a prayer, and there are chants for entering into meditation. And this next chant is a chant particularly for entering into meditation. Yogananda says we chant this chant when feeling far away from God, to strengthen the inner tie with Him. Odio Signor, listen, listen, listen.
Odio, Signore, il canto del mio cuore. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee, I will never forsake thee. I will never forget thee, I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee, I will never forsake thee. I will never forget thee, I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee, I will never forsake thee. I will never forget thee, I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee, I will never forsake thee. I will never forget thee, I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee, I will never forsake thee. I will never forget thee, I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee, I will never forsake thee. I will never forget thee, I will never forsake thee. Oh Dio, Signore, il canto del mio cuore. Oh Dio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti salirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Oh Dio, Signore, il canto del mio
canto è sempre del cuore al punto fra le sopracciglia. The chant is always a chant of the heart, and from the heart to the point between the eyebrows, our point of contact with the divine, with superconsciousness. Odio, Signore, il canto del mio cuore. Listen, listen to my heart's song. Om Shanti. E l'ultimo canto stasera, un canto ottimo per concludere la serata. Dal mio sonno, e secondo Yogananda lo cantiamo per ottenere la salvezza finale e vincere la paura della morte. And the last chant for this evening, from this sleep, Lord, which is a suitable chant for concluding this evening. Yogananda says that we chant this particular chant for final salvation and overcoming the fear of death.
Signore, dal mio sonno risvegliami, Signore, dal mio sogno risvegliami, Signore, in te vivrò, mi annullerò, in te vivrò, mi annullerò nel tuo amor, in te, Signore, nel tuo amor, in te, Signore, nel tuo amor, in te, Signore. E rimanendo in questo stato interiorizzato, pieni di grazia, pieni delle vibrazioni dei canti cosmici, vorrei concludere con una preghiera di Paramahansa Yogananda. So remaining in that interiorized state, full of grace, full of the vibrations of these cosmic chants of Yogananda, I'd like to conclude this evening with a prayer by Paramahansa Yogananda. Prima in inglese. Beloved Lord, in thy one temple of silence, we all sing to thee a chorus of many-voiced religions. Teach us to chant in harmony with thy love's manifold expressions, that our chorus of souls rouse thee to break thy vow of cosmic silence and lift us onto thy lap of universal, immortal understanding. Amato Signore, nel tuo unico tempio del silenzio cantiamo a te, tutti in coro, nella polifonia delle tante religioni. Insegnaci a cantare in armonia con le molteplici espressioni del tuo amore, affinché il nostro coro di anime possa destarti e farti sciogliere il tuo voto di silenzio cosmico, per sollevarci e stringerci infine nel tuo grembo di universale e immortale comprensione. Vi ringrazio per la vostra presenza, la vostra energia e le vostre vibrazioni stasera. Thank you for your presence, your energy and your vibrations this evening. Om Shanti Shanti Shanti.